யூஎக்ஸ் ரிசர்ச்சை ஸ்கிப் பண்ணலாமா? ஏன்னா நம்மளோட சேனலில் தான் ஆல்ரெடி நான் நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன், யூஎக்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த யூஐ, இல்லைனா டிசைன் சொல்யூஷன் ப்ராப்பராக வராது. இதெல்லாம் நம்ம தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஸ்டில் இந்த வீடியோ வந்து ஐம் கோனா டாக் அபவுட் யூஎக்ஸ் ரிசர்ச்சை ஸ்கிப் பண்ணலாமா, வேர் அண்ட் ஆல் வி கேன் ஸ்கிப் இட், இன் வாட் சிச்சுவேஷன்ஸ், in what kind of situations we can skip it and நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். Because like we always feel difficult to do all the research for each and every solution that we're going to give. இப்போ நம்ம நீங்க இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்லயோ இல்ல வேற எங்கயாவது காலேஜஸ்ல எங்கனாலும் படிச்சிருக்கலாம், but still you know from the start to end people used to follow lots of process to get the UX result. So research பண்ணி அந்த ரிசல்ட் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம நிறைய பண்ணுவோம். But will that be applicable for everything that we do, that we design? Yeah, that's what we are going to see in this video. Let's get into that. இதுல வந்து நம்ம 5 major questions ஆன்சர் பண்ண போறோம். Maybe that's உங்களுக்கும் அந்த டவுட்ஸ் நிறைய இருக்கலாம். அந்த questions வந்து I think I would have covered the doubts that you have. So let's start from the first one. Shall we skip the research? இதான் first question நம்ம கேட்கணும்னு நினைக்கிறது. பட் இதோட ப்ராப்பர் வே ஆஃப் ஆஸ்கிங், இதை வந்து ஸ்கிப்னா ஈஸியாக என்ன பாதி வேலையை குறைச்சிடலான்னு நினைக்கிறீங்களான்ற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் த ஆக்சுவல் கொஸ்டின் ஃபார் திஸ் இஸ் when is the right time to do the research? ஸோ எல்லாமே ஸ்டார்டிங்கில் நான் டிசைன் டேரெக்டாகவே பண்ணிடுவேனே, எதுக்கு நான் இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணணுன்ற ஒரு தாட் உங்களுக்கு இருக்கும். இவ்வளோ எதுக்கு நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும், நான் போர்ட்ஃபோலியோ பண்ணதுக்கு எனக்கு 2 months தான் டைம் இருக்குது, அதுக்குள்ளே எப்படியாவது ஒரு வேலை தேடணும், இல்லை வேலையில் ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா எனக்கு டிசைன் சொல்யூஷன் தான் கேட்குறாங்க, யாருமே யூஎக்ஸ் ரிசர்ச் கேட்கறது இல்லை. why do I have to do that? Then you should change this question to skip பண்ண வேணாம், but you can find the right time to do it. So that's what is called rearranging the process or minimizing the research. இது வந்து எப்போ பண்ணலாம்னா when you get the project, when you plan to do it. ஏன்னா ஸ்டார்ட்அப்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி they won't give priority to the research, நிறைய டைம்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு. you have to find your own time to do that. So அந்த மாதிரி டைம்ல you can start designing side by side. you can try to get some qualitative data and quantitative data. இந்த ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா you should get that. Like quantitative data is easy, you can get. இப்போ for example if you are designing for some finance related project வச்சுக்கலாம், ஸோ அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறப்போ யூ ஜஸ்ட் நீட் டு ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங் அபவுட் த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். லெட்ஸ் சே இப்போ நான் ஸ்விக்கியோட ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்னு பார்த்தேன்னா எக்கச்சக்கமான ஃபுட் ஆப்ஸ் வரும். அதே மாதிரி உங்களோட ஆப்புக்கு என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்னு பார்த்தா நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனோட வெப்சைட்ஸில் போய் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் them, do a small sort of SWOT analysis. That's where you can able to understand the strength, threat, weakness and opportunities about that. So you can easily get what you have to do and what not. Then go into the qualitative analysis. So இதுக்கு வந்து you don't need to get a lot of people to get into proper user interview questions prepare பண்ணி go for direct interviews. Don't prepare semi-structured or unstructured interview. You just speak with them, build a communication, so start understanding about for what purpose they are using the app and whether they are getting satisfied out of it. So இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு then you know now உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு சின்ன டேட்டா கிடைச்சிருக்கும். ட்ரை டு பில்ட் அ கஸ்டமர் ஜர்னி மேப் அண்ட் தென் ஃபினிஷ் ஆஃப் த ப்ராசஸ். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ லாட் டு டூ, இது நிறைய கிடையாது. யூ கேன் டூ இட் இன் 1 day or 1.5 days இதை பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஸோ யூ கேன் சைட் பை சைட் நீங்கள் டிசைன் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ இது உங்களுக்கு செல்ஃப் டவுட் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு குட்டி ரிசர்ச்சாக கூட வச்சுக்கலாம். பிகாஸ் யூ நோ வாட் யூ ஆர் டூயிங். unless and until like நீங்க எவிடன்ஸ் வச்சிருக்கணும், மித்தவங்களுக்கு காட்டணும்ன்றதை விட நீங்க பண்றது கரெக்டா இருக்கணும்னா you should do this. And the second is why do you want to skip the research? இது நீங்களே உங்களை கேட்டுக்கிற question. நம்ம எதுக்காக இப்ப ஸ்கிப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்? Because of the external pressures, maybe because you don't have the resource to do it, you don't have the money to do it, or you don't have time to do it, or you don't have the proper team to do it. So இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ்க்காக நீங்க ஸ்கிப் பண்றீங்கன்னா then you are doing a mistake. Number 3 is so when can I skip the research? Extended periodsக்கு வந்து research வந்து skip பண்ணக்கூடாது. Because if you are starting a design, உங்களுக்கு வந்து இதை பற்றி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா you just நான் டிசைன் முதல்ல கற்றுக்கிறேன், I just want to see what are the screens that I have to design, இதுலேயே நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு, இதுல எங்க நான் ரிசர்ச் போய் பண்றது, அந்த மாதிரி நிறைய தாட்ஸ் இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணுங்க, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பண்றதுக்கு. பட் என்டையரா ரிசர்ச்சை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. whenever you get time, try to do some little bit of research about what you're doing. So அது வந்து மேபி இது பண்ணிட்டு தான் அது பண்ணணும், இது பண்ணிட்டு தான் அப்படி பண்ணணும்லாம் எதுவும் கிடையாது. You can do whenever you feel like we are going wrong, are we doing it right, அந்த மாதிரியான ஒரு செல்ஃப் டவுட் வரும்போது it's always very important to do the research, because that's where you have the high probability of making mistakes. Number 4, which are all the scenarios that I might get a chance to skip the UX research? அப்படின்னா நீங்க எந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நான் ஸ்கிப் பண்றதுக்கான ஒரு சின்ன சான்ஸ் கிடைக்கும்னா that is when the research has been done already. உங்கள்கிட்ட டேட்டா இருக்கு, குவான்டிட்டேட்டிவ் டேட்டா ஆல்ரெடி இருக்கு, ரிசர்ச் யாரோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க, காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ் யாரோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க, இல்லைன்னா இன்டர்வியூ யாரோ எடுத்து வச்சிருக்காங்க. யூ ஜஸ்ட் நீட் டு get the data, revise once and start designing. So இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தா it's very easy, you can really skip it.
You don't need to do anything. You just need to go through the data that have been collected and then start designing for your project. இதை வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க, do we already have enough research to move forward? And final question is, can you do research later? யாராவது இதை உங்கள்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா நம்ம அப்புறமா பண்ணிக்கலாமா இந்த வேலைலாம், எதுக்கு இப்போ பண்ணுறீங்க, டிசைன் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட், இல்லை அந்த மாதிரி டைம் கொடுக்கல அப்படின்னா, இல்லை உங்களே நீங்கள் கேட்டுக்கிறீங்கன்னா, here is the answer. If your design solution is at low risk and low cost and low trafficking area la neenga and solution kudukka poreenga then you can skip the research or delay the research. Once you do finish your design, you can do the research. For example, na solren ipo or icon change pandrom vechukonga, outlined icons ah irukku, you want to change it to filled icons or something else. So and icon oda pattern vandu change pannu nenikringa, illana adoda jumble aaka nenikringa, icons konjam maathnom nenikringa. So endha eppo idu vandu prachaniya irukadu, like low trafficking area நான் எதை சொல்றேன்னா, ஒரு ஆப் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். when you enter into the home page, அந்த ஹோம் பேஜ் வந்து எல்லா யூசர்ஸும் ஓப்பன் பண்ணனே பார்க்குற ஒரு பேஜ். ஸோ அந்த இடத்துல சேஞ்சஸ் பண்றதா இருந்தா, you should think twice, you should do the proper research before changing anything in the home page, because that's a high trafficking area where people will come every time whenever they open the app. But இதே செட்டிங்ஸ்லயோ இல்ல ப்ரொஃபைல்லையோ சின்ன சின்ன செட்டிங்ஸ்ல வந்து you can have profile edit, அந்த மாதிரி ஏதாவது அட்ரஸ் எடிட் பண்றது, அதெல்லாம் வந்து எப்பயாவது தான் யூசர்ஸ் வந்து போவாங்க. It's not that every time when they open the app they don't change the address, right? Let's say ஒரு 10 தடவை போறாங்கன்னா இல்ல one time one or twice அதுல போவாங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப ரேரான பிளேஸ் அதெல்லாம் லோ டிராஃபிக்கிங் ஏரியான்னு சொல்லுவோம். ஸோ யூசர் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ற பிளேஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறது, கம்மியான இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கிற பிளேஸஸ், பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு காஸ்ட் யூ மோர் தென் யூ think. அதனால அந்த மாதிரி டைம்ல you can save some time, save some resource instead of doing a lot of research. And அதை வந்து நீங்க நம்ம சின்னதா ஏபி டெஸ்டிங் பண்ணி பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம் before you release the product. ஸோ நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, யூசர் ஒரு 4-5 யூசர்ட்ட யூஸ் பண்ணி பார்க்க வச்சு, ரீடிசைன் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணி பார்க்க வச்சு, you can see how the result is and then you can release the product. ஏன்னா அது சின்னதா டிசைன் பண்றதாலேயோ இல்ல 4-5 யூசர்ஸ்ட்ட பேசுறதாலேயோ lot of time is not going to get wasted. And one simple suggestion from my end is, be friend with your engineers or developers if you are working in a early startup or somewhere. So not only ஏன்னா வேற பெரிய கம்பெனிஸ், ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்லாம் you don't directly interact with the developers because அவங்க தனி டீமா இருப்பாங்க, நம்ம ஒரு தனி டீமா இருப்போம். அந்த மாதிரி டைம்ல it's not always necessary to time waste ஆனாலும் it's not going to affect, because they spend a lot of time இதுக்குன்னே ஒதுக்கியிருப்பாங்க ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்லயோ இல்லை எம்என்சிஸ்லயோ. பட் இன் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் we don't have much time to do all the research and everything. So in that case, but you both can discuss together, இது ஒர்க் பண்றதுக்கு என்ன ஆகும், ஸோ பேஸ் செட்டப் பண்றதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு கேட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த டெவலப்பர்ஸ் வந்து பேஸ் செட்டப் பண்ற வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் we can try to see whether this will work out or not. சின்ன சின்ன டெஸ்டிங்கோ இல்லை சின்ன சின்ன ரிசர்ச்சோ பண்ணி பார்த்துட்டு தென் ஃபைனலி once they finish up that நம்ம ஃபைனல் டிசைன்ஸை கொடுக்குற மாதிரி நம்ம 2 பேரும் லைக் பேசி வச்சுக்கலாம். that will at least save some time, cost, effects, அதெல்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் for both of the people. அவங்களும் வந்துட்டு ரொம்ப உங்களை ப்ரெஷர் முடிச்சு மொத்தமா கொடுங்கன்னு ப்ரெஷர் போட்டே இருந்தா ஈவன் யூ வில் ஃபீல் லைக் அது மொத்தமா ரீடிசைன் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். இது வந்து 2 பேரும் ஒரு ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன்ல இருந்தா மட்டும்தான் நடக்கும். when you follow the management வந்து முடிச்சு கொடுங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க, பட் ஸ்டில் if you guys understand together, then that's not going to create a problem. So let's not skip the research. Let's try to minimize or rearrange it if we don't have time. Thank you so much for watching. Don't forget to put your research experience in the comment section and don't forget to subscribe to the channel. I'll meet you all in the next video. Till then, bye bye.